আসসালামু আলাইকুম। আ আমরা আজকে যে জিনিসটা করতে যাচ্ছি এটা খুবই চমৎকার একটা জিনিস। সেটা হলো TOEFL। আমরা সবাই জানি TOEFL আ আসলে কিন্তু TOEFL আ ওয়ার্ল্ডের মানে ওল্ডেস্ট ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট। আমরা আরো অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্টের কথাই জানি। আম সে যাই হোক আজকে আমরা কথা বলতে চাচ্ছি TOEFL নিয়ে। আপনারা সবাই জানেন যে লেক্সিস ইতিমধ্যে TOEFL শুরু করে দিয়েছে। টোফেল দ্য গর্জিয়াস ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট আমি বলবো। কারণ আমি ট্রাই করেছি এটা। তবে আজকের বিষয়টা হলো আমরা আজকে পেয়েছি আমাদের মধ্যে মিস্টার কার্তিক রাজেশ করণ। উনি হচ্ছেন ডিরেক্টর সেলস ফর রেস্ট অফ সাউথ এশিয়া অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি পার্টনারশিপ ইটিএস। আমরা সবাই জানি টোফেল হচ্ছে ইটিএস এর একটা প্রোডাক্ট আমি বলবো। তো কি কথা বলছি আজকে ওনার সাথে আমরা? আজকের টপিক হলো TOEFL ক্যান বি দ্য বেস্ট অপশন ফর ইউ। কিভাবে, কেন আমরা আজকে শুনবো, অবশ্যই শুনবো। So, hello, sir. How Hi, are you? good evening. Yes, fine. Good evening. So, thank you very much. Especially, I'm not telling especially in Bangladesh, especially in Sylhet. So, it's nice and nice evening we have passed with you. Thank you. Uh, Thanks for being here. thank you. Now, whatever exactly student in Sylhet, they want to know that uh, do you think TOEFL is comfortable than more comfortable than other tests? What do you feel? Okay, thanks. Thanks for asking that question. It's a very good question. Uh, Unfortunately, I'm not going to talk anything about the other Okay, tests, okay, that's but great. let me just explain why TOEFL is a widely accepted test, Yes, yes, which the students of Sylhet or Bangladesh or anywhere in the world have an option of testing in English. yes, right. Test of English as a foreign language is one of the oldest or the pioneer in the English language testing. That's And we great. also cover all the four modules of listening, writing, reading, and speaking. If you look at TOEFL's acceptance, it's the only test which is accepted in around 13,500 plus institutions Around the world. across the globe. What I mean by across the globe is, for example, people associate TOEFL only with the US, but that's not right. TOEFL is accepted in the US, it's widely accepted in Canada, it's accepted in the UK. 100% universities. 100%. You talk about the Red Break, you talk about the Group of Eight in Australia, you talk about New Zealand, you talk about Germany, you talk about Cyprus, you talk about Netherlands, you talk about France. All these countries 100% accept a TOEFL test. Okay, I'll interrupt you a bit because acceptance and preference. So, what will tell about this? That many what I heard that many of the universities accept TOEFL, okay, and many of the universities prefers TOEFL, Okay, so 90% of the universities in the US prefer TOEFL. prefer TOEFL. Yeah. See, Okay. because it also makes a very good case for them to apply for scholarships. Yes. Because TOEFL is not the only product of ETS. We Yes. Right. also have GRE, Yeah. which is Graduate Record Right. Examinations. Right. So when students going to the US take a GRE and a TOEFL, their chances of securing a scholarship or research funding or Right. anything Right. of those sorts are higher. The Right. probability is higher when they do these tests. And we also did a survey in India, and 85% of those respondents have said they were able to secure a visa because they had taken a TOEFL. দ্যাটস রাইট। দর্শক, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি একটা কোয়েশ্চেন করেছিলাম যে অ্যাকসেপ্টেন্স অ্যান্ড প্রিফারেবল। খেয়াল করে দেখেন মানে টোফেল অ্যাকসেপ্ট করে, ওকে অ্যাকসেপ্ট করতেই পারে, বাট প্রিফার করে বিষয়টা কিন্তু ডিফারেন্ট। প্রিফার করে তার মানে হচ্ছে অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট কিছু ইউনিভার্সিটিস অ্যাকসেপ্ট করে কিন্তু প্রিফার করছে টোফেল। তার মানে টোফেল হলে আমি বেশি প্রায়োরিটি পাচ্ছি। প্রিফারেন্স বলতে কিন্তু আসলে আমরা সেটা মিন করছি। তার মানে কিছু ইউনিভার্সিটিস আছে, ফর এক্সাম্পল আমি যদি রাইট হয়ে থাকি বা না থাকি, মনে করেন হচ্ছে ইউএস এর কিছু ইউনিভার্সিটি যারা আমরা স্কলারশিপের জন্য ট্রাই করছি, ইউএস এর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ দিয়ে থাকে, আমরা অন্য যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট দিতে পারি, কিন্তু সেক্ষেত্রে কেউ যদি টোফেল দেয় তাহলে সে কিন্তু বেশি প্রায়োরিটি পাচ্ছে। আমি প্রিফারেন্স বলতে সেটা কিন্তু মিন করছি। ক্যান ইউ টেল আওয়ার স্টুডেন্টস why should they TOEFL? Why? I think we've already answered that question. This is one of the pioneer English language Okay. test and one of the oldest English language Okay. test.
And there are a lot of advantages by taking the TOEFL test as well. We cover all the 4 modules. And if you look at the testing fee as well, Okay, it's around $215 US cheaper, dollars. cheaper. I wouldn't call it cheaper. Let me put it, rephrase it, and call it inexpensive compared to other English language Yes, tests. right. And the next thing is, as a student of Lexis or any Okay. other, where you are our partners, we also give you a code which the student can use Right, and also get a 10% off the $215. right, So they get a $21.5 off the test, right, and that's what they actually pay right. to take the test. I'm not looking at cost as the only comparison, but there are other things like my best scores in TOEFL, and the TOEFL is going to evolve in Jan 2026. So for the listening and reading, we are bringing the multi-stage adaptive as well. Right, You will get your results in 72 hours from the date of the test, right. and you would That's be great. able to share your scores with multiple universities. That's great. You don't have to pay for an additional test report form. That's great. So all those are kind of advantages for students, and you do it on a computer. Yeah, right. You do it on one day. You don't have to do it in 2 days. Okay, You don't have to go to a separate English language for right, a speaking test. right. You don't have to worry about your examinator intimidating you. And time, exam And time. time. The Exam time is less than 2 hours. less than 2 hours. So today, in the age of social media evolution, Right, an Instagram reel more than 15 seconds doesn't get any eyeballs. right. So why should a student sit and take a 3.5 hour test? A full day, almost A full day, and you go the next day for a speaking test. Yeah, right. That's true. That's true. Yeah. So you don't need to do that. And if you ask me, it is only the AI. No, we also have human raters for this. Right, right. Okay, that's great. There are some advantages, definitely. Not some, a lot of advantages. I hope you told in the meeting that is for the Gen Z. Yes. The TOEFL is for Gen Z. For Gen Z. And those are the people who are taking the test. See, because what used to happen is, anytime I talk to a vice chancellor or I talk to top officials or business class, all those people have taken the TOEFL already. Yeah, right. Because if you look at before IELTS came in, or even after IELTS came in, people only used to take the TOEFL test because that Right. was the only established English language test which was available. Right. And more than 13,000 universities, 13,500 13,500 universities and institutions Accept TOEFL. accept TOEFL. Yes. This is nice. And whatever I know, that is like UKVI, GT, I think that Academic and general, academic and general, there is no any barrier in TOEFL. nothing. There's You one just test. do one TOEFL IBT test and it's accepted for your Everything. immigration, for your work, and your study. Okay, that's great. Study, work, and migrate with TOEFL. So how much computer? I already teach in TOEFL, I know, but I want to listen from you that what do you think? How much computer literacy a student needs? All you have to do is know how to type, Okay, that's great. how to listen using a microphone That is Gen Z or a definitely headphone, and they already know how to already type know on how a to type on screen. type Yeah, on screen. that's great. And I think we all kind of know that the paper-based tests are going to be sunset Yeah, right. in the That's coming true, that's months true. or maybe in a year, That's true. because our neighboring country Pakistan, it's already been sunset. There are no Yes, right, paper-based right. tests. Right, The same news is coming out in Nepal. right. It might come out in Bangladesh Possibly as well. Bangladesh is going to be over within a few months, possibly. So we don't know the exact Yes, date, yes. but I think they all know that, and Mm. now it is all computers. Right, right. You go to even the top-notch universities, they only teach you through the computer. You don't Right, even carry a notebook or a pen or a textbook anymore. স্টুডেন্টস আমি স্টুডেন্টসই বলবো যারা আসলে আমরা টোফেল বা অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট নিয়ে ভাবছি আসলে আমি নিজে টোফেল ট্রেন্ড হয়েছি লাস্ট 2 মান্থস যাবত আসলে অনেকগুলো ট্রেনিং আমি করেছি আমি যেটা দেখেছি যেটা হচ্ছে টোফেল অনেকটা স্মার্ট মানে যথেষ্ট স্মার্ট একটা কম্পিউটার বেসড টেস্ট অনেক আগে সেটা তো পেপার বেসড ছিলই কিন্তু কম্পিউটার বেসড টেস্ট যেগুলো রয়েছে টোফেল যথেষ্ট স্মার্ট এবং এটা এমন না যে আমাকে কম্পিউটার অনেক ভালো জানতে হবে আসলে আমরা কম্পিউটার বিশেষ করে আমাদের সিলেটের স্টুডেন্টস আমরা কম্পিউটার দেখলে ভাবি যে সর্বনাশ হয়েছে আমি তো মনে হয় কিছুই পারবো না কম্পিউটার তো আমি কিছুই জানি না আসলে এই টেস্টগুলো যেভাবে জেনারেট করা সেগুলোতে কম্পিউটারে যে আমাকে এক্সপার্ট হয়ে যাবে এরকম কিছু না কয়েকটা ক্লাস করলেই এগুলো শুধু এমসিকিউ
ক্লিক করতে হয়। এখন লিসনিং নরমালি আমরা যেটা দেখেছি একটা লিসনিংয়ের জন্য একটা এমসিকিউ, একটা রেকর্ডিং, একটা এমসিকিউ। সো এখানে বা অনেকগুলো কোয়েশ্চেন থাকে। আমাকে শুধু এমসিকিউতে ক্লিক করতে হয়, এটা এরকম না যে অনেকক্ষণ ধরে শুনে হায়রে ফার্স্টে টাইপ না করলে অনেক কিছু চলে যাবে, এরকম না। রাইটিংয়ে টাইপ করতে হয়, কিন্তু আমার যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা হলো রাইটিংয়ে এত টাইপিং স্পিডের দরকার নাই। একটা মানুষ যদি 15 ডেজ একবারে ফ্রম দ্য বিগিনিং 15 ডেজ যদি একটা মানুষ টাইপিং প্র্যাকটিস করে তাহলে অবশ্যই হয়ে যাবে। আর লেক্সিসের যে জিনিসটা আমরা করেছি প্রত্যেক স্টুডেন্টের জন্য, ওকে হোয়াট উই ডিড ইন আওয়ার ক্যাম্পাস দ্যাট ইজ ফর ইচ স্টুডেন্ট উই অ্যারেঞ্জ এ computer. Oh, So, that's good. so like a lab, we have a lab. So we didn't take more than 10 students in our lab, and we have 10 computers. There are That is some, actually good because you yes, will be able to give individual attention yes, to your yes. students. There are some standby computers also if there any problem, and we have proper, I think that internet also for doing practices, headphones, everything are well arranged. যারা আমাদের এখানে ক্লাস করছেন তারা জানেন অবশ্যই এভরিথিং ওয়েল অ্যারেঞ্জড। সো আই হোপ দ্যাট উই ক্যান ডু ইট প্রপারলি and with the help of ETS, and like in Bangladesh we have you have authorities, and definitely we have planned to go further because this is the smart one, and I will tell the students of Sylhet, please come for TOEFL. And definitely another question, that we have no test centers in Sylhet. Possibly ETS is planning for this, and very soon if we have plenty of examinees, then definitely, or candidates, then definitely there will be a center soon I'll in just Sylhet. add to that. See, we are also working on a test center for Yes. Select. But Yes. TOEFL is not only can be taken at home as well. So students Oh. should be aware of it. You can either take it at a test center or you can do the home edition as well. Yeah, that's great. Yeah. হ্যাঁ, উনি যেটা বললেন সেটা হচ্ছে টোফেল কিন্তু ঘরে বসেও টেস্ট দেওয়া যায়। একটা হোম এডিশন আছে। আমরা টেস্ট সেন্টারে গিয়ে টেস্ট দেওয়া যায়, আবার হোম এডিশনও আছে। তবে এই ক্ষেত্রে একটা কথা বলে নিচ্ছি, হোম এডিশন যে হয় সেটা আবার অনেক বেশি ইউনিভার্সিটিস বা ইনস্টিটিউশন অ্যাকসেপ্ট করে না। হোম এডিশন টেস্টটা আই থিঙ্ক দ্যাটস, বাট স্টিল 7,000 There are about 6,500 to 7,000 institutions which yes, accept 7,000 institute accepts this home edition. So finally one word যেটা আমি বলবো, so comfort TOEFL. আপনি একবার টোফেলের জন্য ট্রাই করে দেখেন, ক্লাস করেন। আমাদের লেক্সিসে অনেক সব মোটামুটি সব ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি কোর্সেসই আছে। টোফেল একটা ফ্রি ক্লাস, একদিন আমরা খুব শীঘ্রই একটা ফ্রি ক্লাস অ্যারেঞ্জ করবো। একদিন ফ্রি ক্লাসে আসেন, ফ্রি ক্লাস করে দেখেন যে আসলে টোফেল কতটুকু কমফোর্টেবল। Anything last for the students Okay. of Sylhet? Come to Lexus, take the TOEFL training from them. From ETS, we also give you a beginner's guide book along with a test prep book for every student who registers for the TOEFL test, which you could use to prepare Yes, right. for the TOEFL test. And my single advice is learn English as a language and not as a subject, which will help you go a long way in your career when you go abroad. Because the goal for you to take an English language test is to go abroad. So learn it as a language. And wishing you all the best, and salam alaikum. Thank you. Thank you very much. Thank you.